So much merit. So I hope you all feel a bit more relaxed and comfortable and a bit more settled now. Okay, so we can continue with the questions now. Therwan Saranai Bhikshuni Mahansa. Okay, so I guess the question on Bodhi Pujas and pirith chanting and the merits that we accrue from them, are there any positive effects in these? The question still is there. Would it be possible for you to answer that? Okay, it's like this. There is no yes, there is no no. It depends on where you are at your psychological evolution. Now, it's like this. When you have a problem, there's nothing wrong with taking a Panadol. But someone like me, I tend not to take. I have not taken a single Panadol for the reason that I would like to face the problem and recognize what the problem is and learn to be with that pain and deal with the problem and treat the actual cause, not the symptom, and then get rid of the problem. So I work in that way. But I guess that's a bit hard. It's not easy for everyone. This is why today it's one of the tablets that get sold so much, Panadol. People find easy fixes. But when we keep doing that, what happens? You don't know until you get the cancer. Because we really have not investigated why we had fever, why we had that problem. So when the body was giving messages, we really didn't pay attention to the message, but we were just treating the symptom and we wanted to find the easy way out, comfortable way. And we made ourselves comfortable and everything's okay. But it's not really okay. So in life, when we face problems, to some people, because they are at that level in their evolution, where they really need support. So when we are little, when we have a problem, we run to our parents. So we cry or we throw a tantrum or whatever, we talk nicely, or the first one to go to look up to is the parents. So then parents help us and okay, because we have little problems, little things that the parents can look after. But then when we grow up, we realize even the parents are vulnerable like us. We can't run anymore to our parents because we see they have more problems than us. So then we lose faith in the power of the parent. So then we need a more powerful force to solve our problems, to help us. So we look up, there is God, God to help me. So more than half a population of the world believes in this unseen power. What we need is someone powerful to help us when we are in need, to look after my problems. So we either go to the church or to the Kovil or wherever there is that agent we can find to access this more power, we go. So the Buddhists also have found a way, because we got so much of mixed practices from the Hinduism. There's many
believes in India, and the Westerners coined the word Hinduism. There is no one thing as a Hinduism because they believe in many, many, many gods. So this god worship is called Hinduism. So that's where Buddha was born. So Buddha didn't believe in depending on external power to solve your problems. So that's why he wanted to go within and find out what's going on and figure out how this problem comes to be and how this suffering, how this stress comes, and look within and get rid of that. Work on yourself. Understand it is my tanha. My reaction to this brings this suffering. But unfortunately, with over time, we also got this cross-pollination from these Hindu beliefs. And in Hindu beliefs, one of the main ones is worshipping the trees and the idols and believing the tree gods and all these other angels and gods and this, that, and the other, pleasing them. So we got that. So what we started to do is follow them. But if it gives you some sort of a psychological comfort, well, I guess, okay, we can't say it's wrong because that's where you are at. But if you're an intelligent person, that doesn't really suit you because you start to question, as human beings, if I can't do it, how could a tree help me? I can go and pray and pray and pray, saying, oh, may my daughter pass the exam, or may my son or the daughter find a good partner, or I lost a job, may the please give me a job, and apala duku mewa kiyala kodi daanna puluwan gaha wateyatama gaha otanna puluwan. Apala duru karaganna ඕන දේ ලබා ගන්න. But the intelligent mind, when it questions, it will start to have questions, you know, can this, what this tree can do to me? But what the Buddha's teaching is about the karma. Karma means what you do comes back to you. So if you don't like to face something painful, then don't do it. Don't do things to have that kind of experience. So we have to look after our thoughts, our speech, our action. That way we can keep our life smooth. But we behave the way we want. We don't give any consideration to whatsoever about how we think, what we talk, how we behave, what we do and all that. And when a problem comes, we go and seek help like, you know, the others. Well, you know, that's up to them. It depends on how much you have understood about Buddhism. So seeking help is one of the main things that they do when they go to do Bodhi Pooja. You will see people will only start to do Bodhi Pooja when they have a problem. When the Kendra Karya says, "Apalayak tiyenwa kiyala duwano." Prashnayak aawama duwano. Ekata tamai බෞද්ධයාට බෝධි ඕන කරන්න. But if you want to do a Bodhi Puja, the proper way to do is not to ask for anything, not to escape your bad karma, kusala karma, not to go and ask to get rid of your apala. ඒක කරන්න හරි අමාරුයි. බෝධියේ ඉන්න දෙවිවරු අපි දිහා බලලා they might decide to help you by listening to all your requests. But they cannot alter your karma. එහෙම පුළුවන් වුණා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තිබුණ ඔළුව කැක්කුමක්. කොන්දේ අමාරුවක්. ඉතින් ඒව ආවහම කට්ටියටම ගිහිල්ලා බෝධි පූජා තියන්න තිබුණ බුද්ධ ගයාවෙම තියෙන බෝධියටයි ආනන්ද බෝධියටයි රටේම තියෙන බෝධි ටිකට ගිහිල්ලා බුද්ධ පූජා තියන්න තිබුණ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඔළුව කැක්කුම දුරු කරලා දෙන්න. පරණ අකුසලයේ දුරු කරලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තියෙන කොන්දේ කැක්කුම දුරු කරලා දෙන්න. අර මේ කවුද චින්චිමාන වික්‍රම
when everyone was really, not too sure about even what Buddha had been doing. Ananda Hamduranta duwala gilla Bodhi Pooja kiyanne. But the strong ones, they tend to depend on themselves. So the weaker ones, well, that's why I said there is no yes or no. It's better to have something to find comfort if you think it's helping you, because there's a placebo. There is something called a placebo effect. If you believe in something, it can really help you in. So it's like going to a doctor. So then they can help you. So you can do it. But in a stanza in Kanishka, if you can go to the Dhammapada and type Aryan, the meaning of that gatha is no point running to the trees and to the buildings and to the worship places and run outside to find liberation, to find freedom from the suffering you're going to. Buddha is saying, if one goes into the Buddha, Dhamma and the Sangha, Teruvan Sarana Yanuwana, if you are taking refuge in the Buddha, Dhamma and the Sangha, you can find freedom from your suffering. But if you take refuge outside on the trees and in the these temples and this and that and the other, that's what it says in that stanza in Dhammapada. I forgot the number. If you type this meaning, you might get that. So I can read it in Pali. Buddha says that by running outward, you cannot get rid of your suffering forever. So it's not a permanent solution. But like taking a Panadol, it can give you temporary relief. And whether it works or not, you can believe it. Sometimes it can have a placebo effect. But the proper way to do it is actually Bodhi means, in Pali, Bodhi means Buddhi. Buddhi. Buddhiya uparima mattamata wadapu kenata thamai Buddha kiyala kiyanne. Buddha කියන තැනට එන්නේ බෝධි සත්ව. බෝධිය ඇලීගෙන බෝධිය වඩාගෙන එන කෙනා තමයි බෝධි සත්ව. බෝධි සත්වයෝ තමයි බුදු වෙන්නේ. බුද්ධ කියන තැනට එන්නේ. ඒතර මේ බෝධි කියලා කියන්නේ the ability to purify your mind and perfect your goodness and wisdom. The most developed, perfected mind is what the Buddha has. Buddha කියන තැනට එන්නේ බෝධිසත්ව කියන තැන. මොකද්ද බෝධිසත්ව කරන්නේ? සත්ත්ව බෝධිඅංග වඩනවා. සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතා වඩනවා. සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම means බෝධිපාක්ෂික ධර්ම means 37 factors, enlightenment factors. In 37 supporting factors for enlightenment, there is something called the 7 factors of enlightenment. Sapta Bodhanga, Sapta Bodhianga. When you practice Noble Eightfold Path, the Samma Sati means you are starting to practice the Satira Satipatthana. From Sati, you're developing Bodhianga, Sapta Bodhanga. So you can see what is the Bodhi. එතකොට හරි Bodhi Poojaව තමයි
that you recognize the value and the worth in the Bodhi Ampura here, and you fertilizing that morning and night, water and milk and everything to this Bodhi, and nourishing the Bodhi and allowing it to grow into fully developed Bodhi to the Buddha. There is 3 types of Buddhas. One is Samma Sambuddha, who attains to that state without anyone's help. Other one is a Pacheka Buddha. Pacheka Buddha also attains to that state without anyone's help, but he don't get an opportunity to teach, because at that time there is no people who will understand him. But because he have come for a long, long time as a bodhisattva and practiced, but he had managed to break through all of a sudden in a place where there is no Dhamma available. But due to his strength and courage, he becomes a Buddha. But he didn't have the aspiration to help many. So he just becomes a Pacheka Buddha and goes. But Samma Sambuddha is different. Samma Sambuddha becomes that Samma Sambuddha because he had taken an aspiration that he was determined to help as many as he can through that Bodhi, through becoming a Buddha. And the other Buddha is called the Sravaka Buddha. Samma Sambuddha, Pacheka Buddha. The third one is called the Sravaka Buddha. Sravaka Buddha are the ones who get help from the Buddhas, Samma Sambuddhas, and then with their instructions, with that help and guidance, they become the Buddhas. They are called the Sravaka Buddha. We call them Arahats. Arahat is a Sravaka Buddha. So Buddha is this title given to the people who develop their goodness and wisdom to the level where they have realized the truth. They have realized as things as they are. So the real Bodhi Puja is you recognizing your Bodhi and valuing it and nourishing it and developing it. So when that Bodhi grows into a full-blown tree, you don't need any other outside help. You're not depending on anything at all. You become independent. And you will tackle your suffering and you will find the cause of the suffering, what brought your problem, and then you will work from there, do your own operation, and then you will find the cure. You will find the freedom from suffering. So, but I guess very few Buddhists will go down that path, unfortunately. So they have found an easy way now to find freedom from suffering temporarily. When you have a problem, you will go around to the Bodhi tree. But if you really still want to go to the Bodhi tree, because it's a very important, valuable symbol for us, because Buddha sat under that tree, pupil tree. It's a type of a nuga tree, ficus tree. And it became Bodhi because Lord Gautama, the ascetic, sat under that tree and then became the Buddha. So where he sat under, that tree became the Bodhi tree that supported him to sit under that tree to break through this, to develop the goodness and wisdom to the perfection. So because Buddha sat under that with this association, it is called the Bodhi tree. But this is not only the only Bodhi tree. Even the previous Buddha sat under bamboo tree. So bamboo tree was a Bodhi tree for a different Buddha. And asathu tree and ekeka gas Bodhi 28ක් විතර තියෙනවා. Every Buddha sat under a different tree and that became a Bodhi. So this all, if we are to look at the tree, then we are to remember the tree, that, this is the tree that sat under, and he made that earth-shattering determination that I will not
get up from this place. Even if my blood dries or as is muscle ඔක්කොම නහර බේරිලා ගිය මොනවා වුණත් මම මෙතනින් නැගිටින්නේ බුදු වෙනකන් කියලා මරුණත් නැගිටින්නේ නැහැ කියලා එහෙම කාටද එහෙම ඉච්ඡර අදිෂ්ඨානයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අදිෂ්ඨානයක් කෙරුවේ මේ බෝධියට. So it's a very special tree that got the blessings of this special energy. So it is a special tree and there is a lot of devas guarding that tree. And if we are to go to that tree, we are to remember this most auspicious thing that occurred on earth. The most rarest thing to happen is the birth of the Buddha. That happened under this tree. So we are to remember that and to get inspiration and really, see the value in this, the scene that took place under that tree, and then pay attention to the Buddha, and then pay attention to the teachings of the Buddha and follow that. So we also can benefit. So if you out of gratitude, you can look after the Bodhi tree because that's one of the symbols that we have now today. So out of gratitude, you can look after the Bodhi tree because it has this connection to the enlightenment. So it's good to look after trees anyway. So you can start from the Bodhi tree and extend it to other trees. So we will not deforest, we will not cut the trees, but we will look after the trees. And if you extend your mind, you will see even a bamboo tree is a Bodhi tree. එතකොට ඒක මොකොත් කපන්න කරන්න හොඳ නෑ. අටවිසි බෝධි පූජා කියලා බෝධි ටිකම අරගෙන බලන්න. එතකොට අතක් තියන්න හිතන්නේ ගහකට. ඒකත් කොහේ හරි කවුරුහරි කාට හරි බුදු වෙන්න උදව් කරපු ගහක්. I think it's a good way to show the gratitude to the environment. I think කෙසේ හෝ වේවා ඒක ඔය කරන වැඩේ හරි කියන්නත් බෑ වැරදි කියන්නත් බෑ තමුන් ඉන්න තැන ඉඳලා කරන දෙයක් ඔය තමුන්ගේ මනසේ මට්ටමට ඉතින් කවුරු හරි ලොකු වේදනාවක් හිටකොට පැනඩෝල් එකක් ගන්න එපයි කියන්න බෑ because not everyone has the capacity to go deep within and figure out what's going on and not depend on the Panadol but work on solving the problem. It's impossible for everyone to do that. So ඒ වගේ තමයි ඉතින් ලෝකේ වැඩි හරියක් ඉන්නේ මනස එච්චර ශක්තිමත් නැති අය ඒකයි පල්ලි කෝවිල් හැමතැනම තියෙන්නේ. Buddhist way is a different way, tackling your own problem, looking within and figuring out what's going on and not depending on anything and you solving your problem, which is not an easy thing to do. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව ඉන්දියාවේ හිටපු ඔක්කොම ටිකවත් බෞද්ධුන් නෑනේ. It will not happen. This will only attract the people with a certain level of developed goodness and wisdom. පොඩ්ඩක් මොලේ තියෙන්න ඕන. මොලේ තිබුණොත් විතරයි මේ දර්ශනය තේරෙන්නේ. අන්න ඒකයි. ඉතින් මේ ඔක තමයි ඉතින් කතාව. So you all can choose what you all want to do. Sadhu, sadhu, sadhu. Certainly there is devas that lives on these Bodhi trees. So when you go and talk and tell your problems, sometimes they can help you. As if you're going to see a doctor, yes, if you're going to a devale and kapuwata kiyala devale inna deyyangen udawwa gattath bodhiyata gihilla apala duru karaganna kiyala e deyyange bodhi udawwa gattath dekama ekai. Bhikkhuni Mahansa, there was a second because there was a call coming from WhatsApp. My volume had dropped, so I can't hear you. I have to cut out and log in.
This is why I tell everyone before they ring me, if they could put a message asking whether they could ring me. Otherwise, if I'm in a program, somehow it puts a volume down, so I can't hear you all. Okay, now let me see whether I can hear you. Yes, can you hear me, Bhikkhuni Mahansa? Yes, yes, yes. So there was another sort of a second part to that question. ගෙවල් වල බුද්ධ පූජා තියෙනවා සමහරට උදේ තියෙනවා දවල් තියෙනවා එහෙම. එතන there is a how would you recommend the best way to do this so that we maximize the act? Okay. Now, Kanishka, did you find that stanza in Dhammapada? Marinwas, I couldn't find the exact stanza, but I got the whole list. If you tell me which part, is it the prayas or heedfulness, the mind, which, do you know, any idea? ඒ කියන්නේ the prayas කියලා තියෙනවානේ මේ the sections of the Dhammapada. I got the whole. No, I can't tell you in that way, but if you type the English meaning, it won't bring up the Pali one. What it is starts like Aryanya, Aramayani, Chaityani, something like that. Let me. No, nothing, man in answer. They are good symbols where we can, go and respect and use them to inspire us and arouse the energy so we can follow the path that Buddha's footsteps, but it's not to be dependent on. පොඩක් බලන්න පුතේ ආර්යානි චෛත්‍යානි something like that. So you will know this teaching is not my teaching, but what Buddha had taught. Meaning එක ගැහුවම එන්නේ නැද්ද? English වලින් කොහොමද ගහන්න ඕනේ මහණෙනි වහන්සේ don't go outside something No, like no. By worshipping the trees and the chaityas and temples, you will not find freedom from suffering. But if one goes to the refuge of the Buddha, Dhamma, and the Sangha, that way I say someone can find freedom from suffering. Something similar to like that. I think I might have found something, chapter. It all depends on our aim in life, whether we are just living for the sake of living or we have really understood the importance of the time that we are born as a human being. While a Buddha is there, the best thing for us to do is to follow his teachings and, be free from this samsara. Hambunada. One second, maybe 188 or 1192. I just need. අන්න එහෙම ඒ හරිය තමයි තිබුණේ. කියන්න චුට්ටක් ඒක. Try 188 or 189. චුට්ටක් කියන්න 192. කියන්නකො මුල් ටික කියන්න මට අල්ල ගන්න පුළුවන්. Let me just find it. 188. Can you co-host the screen with him so we can actually see it? Driven only by fear do men go for refuge to many places, to hills, woods, groves, trees,
and That's the one. That's the one. Can I have that one and the Pali one side by side? The Pali one and the English one side by side. Can you give him the co-host so we can see the screen? I've given it to him. Thank you. I have the English for now. I will try to get the... Okay, put the English one while you're searching for the Pali one. So you can go with the number. So 188. Which one yeah, did driven you only by fear? Yeah. make expand karanda puta? 30 188, driven only by fear. Can you say that in answer? Methana, I'm highlighting it. Driven only by fear. Hari. In the hari. මට පාලි එකත් ඔහොමම ගන්න ඔන්න බලන්න එක කියනවා driven only by fear do men go for refuge to many places, to hills, woods, groves, trees and shrines. Such indeed is no safe refuge. Such is not the refuge supreme. Not by resorting to such a refuge is one released from all suffering. He who has gone for refuge to the Buddha, the teaching and his order, penetrates with transcendental wisdom the Four Noble Truths. Suffering, the cause of suffering, the cessation of suffering, and the Noble Eightfold Path leading to the cessation of suffering. This indeed is a safe refuge. This the refuge supreme. Having gone to such a refuge, one is released from all suffering. There you go. So that's why I said it all depends on පාලි එක තියෙනවා නම් ගන්න ඔය ටික තමයි ඒක හරි. Give me one second. Depending on what understanding, the level of understanding that we have, ඒකයි වැඩේ තියෙන්නේ. So but for a lot of the big Buddhists, it's really something that supports their psychological needs. Problematic time. Did you find it? Avasarai, is it Netanko Saranang Kema? Is that the one? 188? Netang Saranang Muttamam? Share කරන්න පුළුවන්ද? I got it on my iPad. I will try. I think Kanishka can get it. කියන්න බලන්න ඒක කියවන්න Netanko Saranang Kemang. Netang Saranang Muttamam. Netang Saranang Magamma. Sabba Dukkha Pamucchati. That's 188. කියවන්න. ඕකේ දෙක තුනක් තියෙනවා. එකට තමයි ගියේ. Then 189 is Yocha Buddhancha Dhammancha Sangancha Saranang Gato Tattari Ariya Satchani Tamma Panyaya Passati. Next. Dukkang Dukkassa Muppadang Kassa Cha Atikammam Ariyang Chattangikang Maggam Ku Passa Magga Minam. Hari. I think what is on the screen? 187 තමයි අර ඔය එළියට දුවන එකෙන් පළක් නැහැ කියන එක කියන්නේ. දැන් ඔය කියපු එකේ 187 කෝ? 187 කියවන්න බලන්න කෝ පුතේ මේකේ. 179 to 196. හැබැයි මේක නම්බර් කරලා නැහැ හරියට මේ 187 I have got this mahamevna.lk. That is the website that has this. 187 කියවන්න. මේ තියෙනවා. මේ හෝ. Bahum ve saranam yanti. Bahum ve saranam. Bahum ve
saranam yanti pabbthani vananicha arama rukka chetiyani manussa bhayathajita an අපිට බයක් ආවම ප්‍රශ්නයක් ආවම අපි රට වටේ ලෝකෙ වටේ පෙරලගෙන දුවනවා දේවාලෙටයි ගස් වලටයි රුක්ක මුල් වලටයි චෛත්‍ය වලටයි රට වටේ යනවා කියලා මේ කියන්නේ නේතං කෝ සරණං khemang ඒ විදිහට නම් මේ බය මිදෙන්න බෑ ඒක සරණක් වෙන්නේ නේතං සරණ මුත්තම නේතං සරණ මාගම sabba dukkha pamucchati yocha buddhancha dhammancha sangancha saranangato chattari arya sachani sammappaññāya passati an එහෙම තමයි දුකෙන් මිදෙන්න කියලා කියන ඉතින් ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනයක්. හැබැයි අපි කරන්නේ අර වැඩේ දැන් ඔහොම කියන්න හේතුවත් ඒක ඒ කාලෙත් මිනිස්සු කරපු නිසා. වැඩේම මේ ගස් ගල් වැඳ වැඳ හිටපු එක තමයි බමුණෝ ඒ කාලෙත් කරුවේ. ඒක තමයි කේස් එක. ඉතින් නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිය අනුමත කරනවා as a representation of his absence. So when people come for them to see Buddha in that form, in a sense, අර ජේතවනාරාමේ ඉඳි බුදුරජාන් වහන්සේ එළියට වැඩලා ඉඳි මිනිස්සු ආවහම බුදුරජාන් වහන්සේ නෑ කිව්වම හරි ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙනවා අයියෝ කියලා. ඉතින් ආනන්ද ආමුද්‍රෝ බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා මේකට මොකද කරන්නේ ඔබ වහන්සේ නැතිකොට ආවහම මේ හරි ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙනවානේ මෙයාලා කියලා. පෙර බුදුරජාන් වහන්සේ කොහොඳයි ආනන්ද කියලා ඔන්න ඔය ආනන්ද බෝධිය හිචෝලා තියෙනවා ජේතවනාරාමේ මේ as a representation of Buddha ආහාරයෙන් ගෙනල්ලා මුගලන් හාමුදුරුවෝ එක psychic powers වලින් අරගෙන ආව ඉන්දියාවේ මේ බුද්ධ ගයාවේ තිබිච්ච එකේ ගෙනල්ලා ආනන්ද බෝධිය එතන පැල කරලා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ ඉනිෂියටිව් එකෙන් ඒක පැල කරපු හින්දා තමයි ආනන්ද බෝධිය කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක යට බුදුරජාණන් වහන්සේ දවස් කීපයක් වාඩි වෙලා භාවනා කරයි කියලා. ඊට පස්සේ after getting that vibrations, so Buddha says when people come when I'm not around, ask them to go and sit under that tree and meditate. වෙන මොනවද කියන්නේ? මගේ ප්‍රසන්ස් එක ගන්න. ඉතින් එහෙම තමයි ඒක උනේ. ඕකෙන් තමයි ඔය වන්දනාව ආවේ. I think ඉතින් ඒක තියෙන්නේ ඇත්තටම භාවනා කරලා හිත දියුණු කරගන්න. ওই බෝධි ට්‍රී එකේ කොළවල තියෙන්නේ හරි අග හරි ෂාප්. හරි තියුණුයි බලන්න දිගට තියෙනවා. එහෙම එව්වා හොයාගෙන තියෙනවා සයන්ටිස්ලා. They emit lot of positive ions and the Bodhi leaf emits lot of oxygen. ඉතින් බෝධියක් ළඟ යටට ගිහිල්ලා වාඩි වෙලා හිටියත් හරි සැනසෙල්ලයි. Because you get lot of oxygen and also positive vibrations. So this is why it's like a holy tree in India. Even before Buddha became the Buddha, the nugagas, nuga type එකක් තමයි බෝධිය. That's why even Buddha sat under that tree. They were recognized as a helping source for enlightenment because they give a lot of oxygen and they have a lot of positive ions that they directed towards the human beings. එතකොට ඒකේ benefit එක ගත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙනකොට. ඉතින් අපිටත් ඒක beneficial to go and sit under the Bodhi tree and meditate like Buddha did. And as a way of showing gratitude, you should look after that tree because they are very beneficial. ඉතින් එහෙම තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක මත depend වෙන්න නෙමෙයි. ඉතින් ගෙදර බුද්ධ පූජාව තියන්න ඕනෙත් බුදුජාන් වහන්සේ ජීවමානව ඉන්න කාලේ වැඩ හිටියානම් අපි කොහොමද බුදුජානන් වහන්සේට දාන ටිකක් පූජා කරන්න කියලා ඒ විදිහට මවාගෙන හිතේ ඒ සද්ධාව වඩාගෙන ඕනේ අපි බුද්ධ පූජාව කරන්න.
බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්නේ මට opportunity එකක් ආවනම් මං කොහොමද දම්පින් දෙන්නේ කරන්නේ කියලා ඒ වගේ. ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අද ජීවමානව නැතත් දරුවෝ ටික ජීවමානව ඉන්නවා. ඉතින් දරුවන්ව බලා ගන්න. දරුවෝ බලා ගන්නවා කියන්නේ වික්ඛු වික්ඛුනී කියන මහා සංඝරත්නය රැක බලා ගන්නවා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේව බලා ගන්නවා හා සමානයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ at times, even if people came to offer him something, especially even not venerable, at that time it was his stepmother, Gautami Prajapati, Gautami Deviya, came and offered a robe to Lord Buddha, woven with gold threads. And Buddha said, no, no, please don't offer me. Offer it to the Mahasangha. But she didn't want to. So this argument went back and forth, and then it was resolved with the intervention of Anandamutru. And Buddha explains that why I'm asking you to offer it to the Mahasangha, it's more beneficial to you, it's more meritorious to you. Instead of offering it to me, offer it to the Mahasangha. When you do it to the Mahasangha, you're offering it to the past, present, and future Mahasangha Ratna, and I'm in that. So what you all have to learn also to look after the living Mahasangha Ratna. So they can easily, when you support them, they can easily practice, and they can develop their goodness and wisdom, and then they can spread the Dhamma to the four corners of the world, so many can benefit. It will happen with the support of the lay people. So it's as important as you doing the Buddha Puja that you look after the monks and the nuns, and helping them to spread the Dhamma, so many can benefit. So instead of, අපි අර කතාවක් කියන්නේ මැරිච්ච දෙයකට වඩා ජීවමානව ඉන්න අයව බලා ගන්න කියලා ඒ වගේ, but you should have the main figure as Lord Buddha, because it was to the Lord Buddha that we are honoring him and thank Lord Buddha's sacrifices that we got the Dhamma. So Buddha is the head, but you need to pay attention to, while you are establishing that saddha and your trust and faith and confidence in the Buddha, in the Buddha's teachings, you also need to realize as long as the Sangha is alive, we can benefit. The Buddha Sasana will be here. But the minute that the people who commit themselves full time to the Sangha disappears, the Sasana will disappear. Because the lay people will not have time and the energy and effort and everything dedicate to the Sasana to look after the Sasana full time. They will only do as and when they can. But Bhikkhu Bhikkhunis are not like that. They have dedicated, they have sacrificed and dedicated their life. So if this full time, the Bodhisattvas who are practicing and safeguarding the Sasana, if they disappear because they don't get enough support, that's it. The Sasana will disappear. So it's very important for you all to learn to look after the living Sangha. Whoever is in your reach, whether it's the nearest temple or whether it's the people you associate with, whatever, that you need to support them from wholeheartedly, as paying attention as you're doing the Buddha Puja. Because you're doing the Buddha Puja in recognition, while when you do the Buddha Puja, what you're doing is you're recognizing the Lord Buddha's worth, the perfected goodness and the wisdom. You're valuing it and you're worshipping it, and you remember Buddha's achievement, coming to that Buddhahood. So who is embodying it now, not even to that 100% perfect to that level, but who walks, who follows that path, and who develops their mind to at least to some extent, is a living
living little Buddhas. I told you it's a Shravaka Buddha, the Mahasangha. So you all need to take care of the Mahasangha. So the Buddha's dispensation will be here for a long, long time. So how do you do the Buddha Puja? First learn about the Buddha, who he was, the Buddha's qualities, and his perfectedness, like that. I can arrange some books on called the Buddha Vandana written by Susila Hamudruo. Those books have Pali and Sinhala coming together as how to do this Buddha Puja the proper way. So if you give me your address, or I will discuss later. I will tell you how to get hold of those books, and then you can give it to this person who asked this question. Also, many others who do you think will benefit from this? Maybe they can message to you, and you can pick up these books. It's for free. They are printing and doing free distribution, and so you can collect it and give it to everyone. And it's written beautifully as how to do this Buddha Puja the proper way. Sadhu, sadhu. I'll do that, Bhikkhuni. Thank you. So did that satisfy you for the person who asked that question? Is a person there who asked that question? I checked this morning whether she would be there, and she is very much there, I think. Gayani, you can unmute and respond, please. Yes, if I didn't answer to your satisfaction, you can ask questions. She has sent a message, Bhikshuni Mahansa, saying, yes. Oh dear, audio not working. That is sad. Anyway, I'm recording, so I will, or maybe she cannot respond live because her audio is not working, but yes, you have answered her question. Thiruvan Sanna. Thank you, Bhikshuni Mahansa. So she's trying to. Yeah, she is. She's saying she can hear from her side, but her audio is not working to respond. So what we have to really realize is we only have limited time. So we have to decide where should we spend our time and how we should direct our energy, and what we should do, because to do all this and that, we only have, very few hours on earth, very few days. So it depends where you really want to put your attention. The wise people will put their attention to get the maximum out from this human life. Bhikshuni Mahansa, may I ask another question? You think we have time? Yes. Okay. There is another one, not related, but down the line of those questions. How does the ping or power we do today result in corresponding vipaka on a future date? Even the rituals that we engage in on a daily routine, even the Buddha Puja, Buddha Vandana, all of that also, how does it correspond to future vipaka? Very good. Now, if we do things that stresses us, and when we are stressed, we do things in a very insensitive way to others' needs and others' states. So there is a chance that we can do things that will stress others.
So this is another one important thing. Today I was talking about this bhikkhuni thing, where when one actually goes missing, this is why we have fourfold. Slow lane and the express lane. Slow lane is the upasaka upasika, bhikkhu bhikkhuni is in the express lane. So if one drops out, we should make sure that, we repair it and we have both representing, because in case again something drops out, at least there is one to represent. So like this, now that lucky that she has given you the co-host, so you can act in her absence. It's like that. The why we have to restore this bhikkhuni order. See? So that's the important thing. All the good things we have to share, we have to really spread, we have to have more of it. So even if something goes missing from one end, we will not miss, we will not lose it. That's why we have to spread Buddhism also. So even if we get an attack from one end and then somehow, or people don't practice and Buddhism goes missing from that land, if we have planted it all over the world, other countries, we still have another place to go and learn Buddhism and hopefully then bring it back to the place where it needs to be replanted again. That's a side story from what happened now. So what we were talking, bad things are the things that stresses us. Good things are the things that brings us calmness, serenity, and happiness to the mind. And we spoke about the two types of happiness before, where there is this lower type of happiness that where we can please our senses, stimulate our senses and go after the pleasant feelings and then find that pleasure, which is a temporary kick you get in your system with these hormones. But it has a lot of adverse effects. Because of that, we don't encourage to go after these pleasant feelings and try to depend on finding happiness from that way, because it's not long lasting, and also because it's not long lasting, we will have to repeat. We will have to go after one after another, and then the system will get addicted, and then there is no escape. And this type of happinesses, getting happiness through pleasing your senses, don't come for free. You need money to engage in this sensual indulgence. So that is a very stressful way to do it. So it creates stress. So what is good is the things that doesn't stress us, that brings us relaxation, calmness, and happiness. So Buddha points out the good things are the things that will help to, relax these senses, relax your body, purify your mind from all this greed, hatred, and delusion, and then develop the wisdom. So those are the things that will bring you long-lasting, thick happiness that don't have adverse consequences. So this lower type of happiness, if you go after that, you will end up getting stress. So stress is created from you developing this kama vitarka, vyapada vitarka, hinsa vitarka. When you develop the 5 hindrances, all these emotions will stress us. So when you do things here and now that stresses you, and when you're stressed, definitely it will have a ripple effect, and everyone around you also gets stressed without even knowing. It's contagious. So when everyone is stressed, all what they do is stressful things. So no one in that house, in that society is going to be happy. So that's how it will affect. Here and now it will affect. And when it's carrying forward, it will even go to the future generations. And when we come back, we will have to face it.
It's not that we put it in a bag and take it to the next birth, but whatever the actions that we have done here and now have resulted in these consequences. And they travel alone, like the wave in the sea. It starts from far away, even though you see this big tube wave near the shore, it didn't just start there. It started far, far, far away. And slowly, 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 slowly it gathered the momentum and bang. So it's like that. Whatever we do, it has an effect here and now, and also it'll carry forward. So that's why we want to do things consciously. We want to be conscious about what we do. So if we do things that, if we live a simple life and, you know, we reduce the stress and we learn to live a meaningful life, and so we learn what is really valuable. So we learn that it's not about pleasing your senses and stressing yourself, but it is about living a stress-free life that will give you peace of mind and happiness. You live like that, your influence will be there for your family and where you work and in the society. So everyone also, it is contagious to everyone, also will work towards this peace and happiness. And it will bring harmony, peace and happiness. And when you come back, you will reap those results too. You will be born in a place where these peaceful, happy people. So because of your affiliation with those people, that's where mostly we will come. If we are affiliated to a certain group, that's where our karmic bondages are. To settle that, we will come back there. ඒක තමයි වෙන්නේ. අපි ගිහිල්ලා එකපාරට උඩින් වටනවා වගේ කොහෙවත් නැති තැනකට යන්නේ නැහැ. That's why it's important to make good decisions here and now. So when you do that, it will affect your future. හැම දෙයක්ම අර මූදි රැල්ල වගේ තමයි. ගැලවෙන්න බෑ after you set energy in motion. We will have to face our own consequences. Are you there, the person who asked this question? I am back. I am sorry, I had a power failure at my end, but now it's okay. But I think the person who asked the question, this is some time ago, has sent me a message saying, yes, thank you very much. Yes, that's the important thing. So we need to be very careful about what we do here and now, what we think, what we talk, what we do, because we can't escape that. What you throw, what you sow, you have to reap. After you throw some weed seeds, when the weeds start to come, you just can't close your eyes and not, you know, suffer from that. You have sown that. ඒ වගේ තමයි. So that's why you need to learn to live a stress-free life and live it consciously. ඒකට slow down වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පේනවා අපි හිතන දේවල්, අපි කතා කරන දේවල්, අපේ වැඩ ඔක්කොම අපිට පේන්න ගන්නවා. දැන් මොනවත් පේන්නේ නැහැ, නිකන් clouded, නිකන් ඇහි දැලක් බැඳිලා වගේ ඔහේ යන්නම් වාලේ යනවා. වේගෙ විතරයි තියෙන්නේ. කොහේ යනවද දන්නේ නැහැ. බ්‍රේකුත් නැහැ ඒ ඇස්සේ. ඉතින් ඒකයි දැන් තියෙන ඩේන්ජර් එක. ඉතින් පව් අතෑරලා ස්ට්‍රෙස් වෙන දේවල් අතෑරලා ස්ට්‍රෙස් නොවන දේවල් කරන්න දැන් පුරුදු වෙන්න. සබ්බ පාපස්සා කරන. කුසලස් උපසම්පදා මේ පව් අතාරිනකොට අපි රිලැක්ස් වෙනවා. එතකොට පින වැඩි වෙනවා. පින් පැත්ත ඉහළ යනවා. ඒ කියන්නේ අපි සැහැල්ලු වෙන්න ගන්නවා. කුසලස් උපසම්පදා අකුසලයේ අතෑරලා කුසලයේ උපසම්පදා වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සප්ත බොජ්ජංග වඩන්න ඕනේ. බෝධිය වඩන්න ඕනේ. සචිත්ත පරියෝදපණං අන්න එතකොට
හිත පිරිසිදු වෙනවා. හිත පිරිසිදු වෙලා හිත දමනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. දමනය වෙච්ච හිත තමයි අපේ පිහිටට අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ ඒකයි එහෙම අනුදැන වදාරන්නේ. නැත්තම් සබ්බපාපස් අකරණම් කියලා පටන් ගන්න ඕනේ නැහැනේ පව් කරන එකෙන් වළකින්න කියලා. If it didn't have effect, if it's only affecting මේ පොඩ්ඩට විතරයි නම් we don't need to look after actions, thoughts, words, speech and actions. We don't have to. But we have to. Because it will start from here and now, and then we'll have a ripple effect. Until it continues, until it have the energy to travel, it will. So more the intention, more the powerful the intention, it will travel. It will have the power to intention එකත් එක්ක තමයි ඒක බලපාන්නේ. අපි කොච්චර strong ද අපි ඒක ගැන මවන හිතවිල්ල. කොච්චර තද චේතනාවකින්ද කරන්නේ කියන එක මත තමයි depend වෙන්නේ මේක කොච්චර කාලයක් යනකම් අපිට බලපවත්තයි. එතකොට අපිට ඒක කෙලින්ම මේ මැරෙනකොට අපි ඕක අරගෙන යන්නේ. හැබැයි අපි මැරෙනකොට අන්තිම මොහොතේ අපේ වැඩ කරන සිතිවිල්ලට අනුව තමයි උපදින විදිය තීරණය වෙන්නේ. ඒකට උපදිනකොට අපි ඉතින් ඒකට අදාළ තැනක තමයි උපදින්නේ. එතකොට එතන ඉඳලා කර්ම දායාද වෙනවා. DNA එකේ ඉඳලා දෙමව්පියන්ගේ ජීන්ස් වල ඉඳලා අපිට දායාද කරගන්නවා අපි විසින්ම නිර්මාණය කරලා තියෙන වගේ ප්‍රතිඵල. නැතු අපි මල්ලක දාගෙන අරගෙන ගියේ නෑ. When we come back, it's the same setup. Where we have stopped, we have to start from there. ඒ නිසා අර future generation එක ගැන හිතලා වැඩ කරන්න කියන්නේ. දැන් අද කාලේ මිනිස්සු කොච්චර ආත්මාර්ථකාමීද කියනවා නම් future generation එක ගැන හිතලා වැඩ කරන්න කියද්දි මේ මෝඩ මිනිස්සු අහනවා මේ වෙස්ට් එකේ future generation what have they done to me? So why should I sacrifice here? මගේ ජොලි කරනවයි මං අතාරින්නේ. මොකද්ද future generation එකයි මට කරලා තියෙන්නේ? කොහොමද වැඩේ? See the danger in that kind of thinking. They don't see the continuation. And prashne dakkada. So we have to look after the future generation, because who is the future generation? After you die, it's you again come back as the future generation. So you have to make sure that you leave this place in a good condition. So when you come back, it will be pleasant for you. If you have to do it in the selfish way. If you can't think about the others, at least think in that way. අපිම තමයි කැරකි එන්නේ. රහත් වෙනකම්. ඒ නිසා අපිට යුතුයකමක් වගකීමක් තියෙනවා. මේවා පරිස්සමට පාවිච්චි කරන්න, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පාවිච්චි කරන්න, පව් කරන්නේ නැතුව, ස්ට්‍රෙස් වෙන ඒවා කරන්නේ නැතුව, අනික් අයටත් සැනසෙල්ලක් වෙන දේවල් කරගෙන යන්න. And what's the time now? It's 11:17. අපි පටන් ගත්තේ කීයටද? 9:30. So it's 9:30, 10:30. 11:30 විතර වෙද්දි කියන්න මට, because I have another session here afterwards. මට 11 මාර විතර වෙද්දි කියන්න අපි එතකොට නතර කරමු. මේ තව එක ප්‍රශ්නයක් අහන්නද භික්ෂුණීන් වහන්සේ? ඒකත් to do with, now that you said about it's us who come back again and again. Of course, I mean, we know that, but when you say it, it just reminds us all of this sansara. But how did, like, we have heard Visakhava and Anepindu Situthuma. They achieved sovan and higher states of mental well-being and higher states in a different way, to the conventional way. What was this way? Is this right? Can you explain, please? What do you mean? Can you explain it a bit more in detail? What?
I think the person who asked the question Lay is in the people? group. Is it like as a lay person they achieved it? Is that what they're... Yes, as a lay person enjoying, I think, super luxuries and living a very luxurious life, and with a lot of responsibilities as well. How did they manage to do this? Very good. Very good. So it shows it's not holding the responsibilities that hinder your path. If you're doing the good work and you're holding the responsibilities and you're sacrificing your time and energy and effort and everything for the good cause, for the Buddha, Dhamma, Sangha, that doesn't hinder your path. අද මිනිස්සු මේ ණයව වල්ගෙන් අල්ල ගන්නවා වගේ අල්ලගෙන අර කරන්න තියෙන තමුන්ගේ selfish වැඩ ඔක්කොම කරනවා. ශාසනයට මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ ඒකයි. They were living a normal life, but they were not normal people. They have done their homework in their previous lives. When Anepindu Situthuma, when he heard about the name Buddha through a friend of him, he had not even seen the Buddha. He says he had goosebumps on his body, hearing the name word Buddha. So that is his association. And so he was not a normal person. They have aspired from long time that they want to be during the Gautama Buddha's time to support him as to be the best, the most supportive lay upasaka and the upasika. That didn't just happen like that by accident. They've been practicing for a long time. It's a ඒ අනේපිඬු සිටුතුමා කොච්චර හොඳ කෙනෙක්ද, කොච්චර genuine, generous, දස පාරමිතා පුරාගෙන ආපු කෙනෙක්. He had a sound, developed mind even before he met the Buddha. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින්න යනවා මේ උදයක් දවාලක් රැයක් නැතුව දිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න දිහාට හොයාගෙන යන්න. ඒ සූත්‍රය කියනවා මිනි කනත උඩින් යනවා. ඉතින් එයා කියනවා එයාගේ ආලෝකයෙන් එයාට ආලෝකය හම්බුණා කියලා. රෑ එළිය නෑනේ, තද කරුවලයිනේ, මේ වගේ ලයිට් දාලා නෑනේ. But he was traveling in the woods and sometimes on the channel grounds. ඉතින් මිනිත් හැපෙනවලු ඇඟේ. නමුත් අර එයාගේ තිබිච්ච සද්ධාව භක්තියට ඇඟෙන් එමිනේට් වුණු ඕරා එකේ ලයිට් එකෙන් තමයි මෙයාට පාර පෙනිලා තියෙන්නේ. කොච්චර දියුණු හිතක් තිබිලා තියෙනවා. මේ එහෙම බය නැතුව ගිහිල්ලා ඔන්න මිනි වදිනකොට චුට්ටක් බය වෙනවා. එතකොට ආයෙ අර ලයිට් එක නැතු යනවා. Then he will come back to his senses again. Then he will regain that purity again. Then he will continue. එහෙම ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්න යනවා. ගිහිල්ලා බැහැ දැකලා you saw how much love he had for the Buddha. He wanted to have Buddha near his home. So he bought the best land in that area. It is a Jeta Kumaraya. The prince had the best grove in there. So he asked for it and the prince didn't want to give up this land. He just jokingly said, if you bring gold coins and cover the ground, I will give it to you because this is priceless. It was a joke that he never thought Anathapindika will do this. But Anathapindika did that. And then the Jetakumara had to give it. So that's how he acquired the land. අද මොනවා හරි තැනකට මේ පන්සලකට හරි හොයනවනම් අඩුම ඉඩම හොයන්නේ. Why? ඒක තමයි අපේ මනසේ හැටියේ. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා තිබිච්ච බඩේ කටේ ඔක්කොම තීලා තමයි අර තැන අරගෙන ඒක හදලා කෝටි ගාණක්. ඉතින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේව වඩම්මලා තියාගත්තා. So you can see what a developed mind they had from seeing the generosity he had. So he is not a normal person.
they have developed lot of the generosity paramita, dana paramita, and all this goodness and wisdom in them to certain extent, and they also wanted to be as lay people so they can support the Buddha. That was එක යාළගේ තියෙන අදිෂ්ඨානයක් තිබුණා. I think even though they were experiencing the luxurious life, they were not stingy people. They were not attached to them. Anepindu Situthuma තියාගත්තට වඩා දුන්න එක කෙරුවේ. හිතන්න එපා මේ අද ඇවිල්ලා සල්ලි තියෙන අය ධනපතියෝ කුණුයි. ඉස්සර ධනපතියොන්ට කිව්වේ දානපතියෝ කියලා. ඉස්සර අය දැනන් හිටිය අපිට ලැබුණේ දීපු හින්දා. පිනටයි ලැබුණේ කියලා. එයාලා තියෙන දේ දුන්න බෙදා හදාගත්තා, සමාජයට කරා, ශාසනයට කරා. නමුත් අද ඒකේ ඔපොසිට් එක. අද අපිට සල්ලි තියෙනකොට ධනපතියෝ කුණුපතියෝ දෙන්නේ දාන්නේ මොකක් හරි එකකට පන්සලකින් හරි ගිහිල්ලා මොකක් හරි ඇහුවත් කොහේ හරි මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් අපි අරකට දීලා තියෙන්නේ මේකට දීලා තියෙන්නේ කියලා they never spend a cent. කුණුයි. ඉතින් එතකොට ඒ අද අයගේ හැටි ඒ luxury life ගෙවන අයගේ හැටි ඒක. But those days the people who were living a luxurious life, it was due to their good karma and they also had good paramis. And I think Anepindu Situthuma කොච්චර දුන්නද කියනවා නම් at the end of his life he became very poor. I think කතාවක් යනවා දැන් හොගාලා මේ මිනිස්සයා දුප්පත් වෙලා කාඩි හොදුයි බත්තයි එකයි කන්නේ එක හොද්දකුයි බතයි උයලා කන්නේ ඒත් බලන්නකො බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙයාට කියලා වැඩ ගන්නවනේ කියලා හොගාලා දැන් කතාව යනවා. ඉතින් දවසක් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා ආවහම මේ ආරාමෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මොකද අනාථපිණ්ඩික ප්‍රශ්නයක්ද මේ දවස්වල? ඒතර කියනවා ඔව් ස්වාමීනි ඇයි මගේ ට්‍රෙෂරි එක හිස් වෙලා ඇයි මිනිස්සු ණය අරගෙන මට දුන්නේ නැහැ කියනවා. ඉතින් මට දැන් නැහැ කියනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? අනේපිණ්ඩි සිටුතුමාට බුදුරජාණන් වහන්සේ උදව් කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එවලෙම සක්‍රයට කතා කරලා කියනවා සක්‍ර දෙවිඳ මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවිවරුන්ගෙන් වැඩ ගත්තා. ඉතින් සක්‍ර දෙවියෝ එපාර අර ණයගත්තු අයට අදහස දානවා මේ ඒක අහපව් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ණයගත්තු අය ගෙවිලා ගෙවනවා ආයි අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ ට්‍රෙෂරි එක ෆිල් වෙනවා. ඉතින් අන්න එහෙමයි. ඉතින් අනේපිණ්ඩි සිටුතුමා කියලා කියන්නේ දුප්පත් අයට නිතරම කන්න බොන්න දුන්නා. දාන්සල් දීලා තියෙනවා. ඒකට කුණෝ නෙමෙයි දානපතියෝ. ඉතින් හිතලා බලන්න මේ අමාරුම දේ තමයි ඔය දාන පාරමිතාව තමයි කරන්න අමාරු, දෙන්න අමාරු. හැමතිස්සෙම අපි අපේ සිකියුරිටි එකට අපේ වැඩවලට තමයි අපි තියාගෙන ඉන්නේ. අපි එළියට දෙන්න ලෑස්ති නෑ. නමුත් if you see Anepindu Situthuma's life and Visakhava's life, you will see how generous they were, and that generosity shows how much developed mind they had. විසාකාවට තමයි මේ පැත්තෙම තිබිලා තියෙන්නේ මුළු මේ ඇඟම වැහෙන්න දාන මේල පළඳනාව කියන. රත්තරම් මුතුමැණික් ඔබ්බලා හදපු එකක්. දුමක් වගේ මේක දැම්මම මුළු ඇඟම මේ වැහෙන තරමට. ඉතින් ඔන්න දවසක් ගමනක් ගිහිල්ලා එන ගමන් හිතනවා අන්න බුදුරජාන් වහන්සේවත් බලලා වැඳලම යනවා කියලා. එතකොට සිහි වෙනවා දැන් අපි අදටත් අපි යන්නේ නැහැනේ හැඩ වෙලා පන්සලකට. මේ මේල පළඳනාව ගලවලා පැත්තකින් තියෙන පඩිය උඩින්. පඩිය උඩින් තියලා යනවා ගිහිල්ලා බුදුරජාන් වහන්සේව හම්බ වෙලා වන්දනා කරලා ඔන්න අපව ගෙදර යනවා. ගෙදර ගියාම තමයි මතක් වෙන්නේ මේල පළඳනාව තියලා ආවේ කියලා හරි. ඒ පාර සර්වන්ට් කියනවා ගිහිල්ලා බලන්න ඒක එතන තිබුණොත් එහෙමයි නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒක එතන තිබුණොත් එහෙමයි නිකම් විපරම් කරලා බලලා එන්න කියලා. තිබුණ නැත්තම් ඉල්ලන්න එපා කියනවා. ඉතින් දැන් සර්වන්ට් ගිහිල්ලා බලනවා. මේ කෝ කියලා බලනකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දකින්න ආනන්ද හාමුදුරුවෝ අහනකොට මොකද කියලා කියනවා මෙහෙම මේ මේල පළඳනාව බල ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා මේක මෙතන තිබිලා මම අරගෙන තිබ්බා නැති වෙයි කියලා කියනකොට මෙයා කියනවා හා මම මේ පණිවිඩය විසාකාවට දෙන්නම් කියලා
ගිහිල්ලා විසාකාවට කියනවා. ඊට පස්සේ විසාකා කියනවා සිටු දේවිය තීරණය කරනවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එක පැත්තකින් අරන් තිබ්බා. ඒක හරි. දැන් ඒක මම හපව් ගන්නෙ නෑ. මම ඕක ශාසනයටම පූජා කරනවා. ඕක විකුණලා එන සල්ලි වලින් මම හදනවා. දැන් මෙතන දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ ඉඳි ගොඩාක් කට්ටිය ඇවිල්ලා මහාන වෙනවා අතන ඉඩ නැති ප්‍රශ්නකුත් තියෙන්නත් ඇතිනේ. එතකොට හිතනවා මම ඊට ඉස්සරහා පැත්තෙන් පූර්වාරාමේ හදන්න තීරණය කරේ එහෙමයි. ඉතින් දැන් මේ මේල පළඳනාව විකුණන්න දානවා. She didn't want it back. මොකද ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඒක අල්ලලා අයින් කරලා තියපු ඉඳ එතුමිය හිතනවා because he touched it. Now it belongs to the Sangha. I should not take it back. කියලා බලන්නේ thought එක. යව්වේ ඔය එක ඕන නිසා තමයි. හැබැයි හාමුදුරුවෝ අල්ලලා තිබිච්ච නිසා හිතනවා නෑ දැන් ඒක සංඝසතු වෙච්ච එකක්. ඒක මට එපා. මං ඒක ශාසනයටම දෙනවා කියලා. එහෙම කරලා ඔන්න මේක විකුණන්න දානවා. No one was there in that village who can buy that. So they were the most richest people. ඒ පාර මොකද කරන්නේ? විසාකම එක ගන්නවා සල්ලි දීලා. අරගෙන ඒ සල්ලි වලින් තමයි අර පූර්වාරාමේ හදන්නේ. ඒත් ඒ සල්ලි වලින් ඒ පූර්වාරාමේ හදනවා. හදලා ඉවර වෙලා ඒක පූජා කරනවා බුදුරජාන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට. ඒක තියෙන්නේ ජේතවනාරාමයට අපොසිට් පැත්තේ. ඒතකොට අනේපිඬු සිටුතුමා එතන හැදුවා. මේ පැත්තෙන් විසාකාව හැදුවා. මම මේ දෙකම උදාහරණ දෙකම කිව්වේ එයාලගේ ජෙනරොසිටි එක බලන්න. දියුණු නැති මනසකට ඕම ජෙනරස් වෙන්න බෑ. විසාකාව කොච්චර අවුරුදු 7 වෙද්දි එයාගේ කොච්චර ගුණවත්කමක් ප්‍රඥාවක් තිබුණාද කියනවනම් බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්න එයාට පුළුවන්කම තිබුණා. අවුරුදු 7 දී සෝවන් වුණේ. ඒතර සෝවන් වුණාට පස්සේ she lived a meaningful life. එතකොට ඒවා කෙරුවා ගුණවත්කම නුවණ දෙක පාවිච්චි කරලා. ඒ ධර්මිෂ්ඨ දිවි පෙවතක් ගත කෙරුවා. හොඳ දිවි පෙවතක්. උපාසක උපාසිකාවෝ හැටියට සිල්වත්ව ගුණවත්ව තමුන්ට පැවරිලා තිබිච්ච යුතුයකම් වගකීම් ටිකත් එව්වත් ඉටු කෙරුවා. ශාසනෙත් බලාගත්ත අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් වගේ. It's actually thanks to them Lord Buddha can do so much. මොකද බුදුහාමුදුරුවන්ගේට දරුවෝ ආවේ, ඇදිලා ආවේ, මිනිස්සු ආවේ එහෙම එස්ටැබ්ලිෂ් කරපු හොඳ තැන් තිබිච්ච නිසායි. ඉතින් මිනිස්සු භාවනා කරන්නාම හිත දියුණු කරලා ඉතින් ඉන්න තැනුත් තියෙනවා දුකක් නැතුව භෝගාල ශාසනයට එනවා. So they were looking after them. It is thanks to them Lord Buddha could spread the Dhamma like this. මෙච්චර පිරිසක් හදන්න පුළුවන් උනේ. ඒ දායකයන්ට පින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් එයාලා මේ එසේ මෙසේ අය නෙමෙයි පෝසත් වෙලා තියෙන කුණු කමින් අනික් අයගේ දේවල් උරලා අරගෙන අනික් අයගේ වට ඉරිසියා කර ඉඳලා මේ එහෙම නෙමෙයි. ඒවා එයාලගේ පින් බලයට ලැබිලා තිබිච්ච දේවල් then they maintained them while giving away a good portion and they were looking after their business as well, their family as well, but at the same time they were looking after the Buddha Dhamma and the Sangha and listening to the Dhamma and also practicing. Balance keruwa life ekai their spiritual growth. Ekai. You can't compare them to normal people. මිනිස්සු ගොඩක් වෙලේට ගේනවා විසාකා උපාසිකාවවයි අනේපිඬු සිටුතුමාවයි කම්පෙයාර් කරන්න එයාලා කරා නම් අපිට පුළුවන් කියලා. No, it's very difficult for you. Because අපිට තේරෙන්න ඕනේ සමහර අය ඉන්නවා පිනට ලැබිලා එහෙම තියලා මේ ධර්මයේ තේරුම් අරන් තියෙන දේවල් දිදී තමුන්ගේ ජීවිතේ මේ ශාසනෙත් බලාගෙන රැක බලාගෙන කරන අය අදටත් ඉන්නවා. එහෙම අය අපිට සපෝට් කරන නිසා තමයි අපිට මෙහෙම අද මේ නිදහසේ මේ වැඩසටහන් කරන්න අපිත් බණ භාවනා කරලා එහෙම දිනුවට ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එමය ඉන්නවා very rare. ගොඩක් අය ඉන්නේ greedy තමුන්ව සල්ලිම හම්බ කරන්න උදේ දවල් රැ මහන්සි වෙනවා. හොඳ නරක හරි වැරදි දන්නේත් නැහැ. පංචශීලයක් රැක ගන්නත් බෑ. බණක් අහන්න වෙලාවක් නැහැ. වාඩි වුණොත් නිදි කිරා වැටෙනවා. භාවනා කරන්න බෑ. නිදි කිරා වැටෙනවා. ඇයි වේගෙ වැඩි.
හොඳ කර්ම කරලා පින නැහැ ලැබෙන්න හරක වගේ වැඩ කරලා තමයි දැන් ලබා ගන්න හදන්නේ. එතකොට දෙන්නත් බෑ. වැඩිපුර තියෙන්නේ ණය. ණය දෙන්න පුළුවන් නේ. ණය ගෙවන එක තමයි කරන්නේ උදේ රාවල් රෑ මහන්සිලා වැඩ කරලා. ඒක තමයි හිර වෙලා ඉන්නේ. අද ඇත්ත පොසත් අය නෑ. එයාලගේ වත්කම බලන්න ඕනේ බැංකුවේ. ණය කීයක් තියනවද කියලා. ඒ කාලේ මේ මිනිස්සු ණය තියන අය නෙමෙයි. තිබුණා. තිබිච්ච ඒවා ලස්සනට බැලන්ස් කරලා පාලනය කරලා ඒ තමුන්ගේ දසපාරමිතත් වඩාගෙන ගුණේ නුවණ වඩාගෙන සාසනෙත් රැකගෙන බැලන්ස් කරගෙන ආවා. So they were very special people and we can't compare them to normal people. එයාලා ඒක තමයි අද කාලේ තියෙන දැන් පටන් ගන්නවද? හරි. තේරුවන් සරණයි. වහන්සේට මතක් කරන්නත් හිටියේ මං. It's about 4 minutes past 11:30 now. හරි. නේ ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි කතාව. එහෙමනම් මං එන සතියේ කියලා දෙන්න. මට ඕක ආයි අරගෙන එන්නකො කියලා දෙන්න. අපි කොහොමද එහෙම කම්පෙයාර් කරන්න නම් අපිත් අනේපිඬු සිටුතුමා විසාකාව වගේ වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම වුණොත් අපිට පුළුවන් ඔය කියන කතාව එයාලා වගේම අපේ ගමනත් යන ගමන් එතනට එන්න. Sadhu. Thank you, Bhikshuneen Wahansa. එහෙනම් අද දවසට we'll close the session for today. Thank you for answering our questions and for giving us a wonderful sermon and lots to think about and practice. May all merit be shared with you and of course Bhikshuni Kusuma, Bhikshuneen Wahansa and all the devas. So thank you everyone as well for participating today. Sadhu. තෙරුවන් සරණයි. සුඛී හෝතු. May you all be well, comfortable, peaceful and happy. සුඛී හෝතු. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි බික්කුණී. තෙරුවන් සරණයි.